So on this 24th of August 2016, we start with the 25th session. The 25th session of the Flawless Vision with the Portuguese Mahatmas in Akram, Vignan, Brazil. Então, hoje, no dia 23 de agosto, a gente vai continuar satsang sobre a visão impecável. So, as we begin, we please accept our highest namaskars to the Paramatma within each one of you, the Absolute Self within each one of you, from Denise, Juliana, and Shuddha. Enquanto nós iniciamos, por favor, aceitem os nossos mais altos namaskar de Juliana, Denise e Shuddha. A alma pura dentro de vocês. Are you all able to hear this well? Is the sound okay for all of you? Vocês estão conseguindo ouvir a mim bem? Yes? Good. All right, good. Okay, so last Tuesday we had a gentleman, a young man who was going to promise us he was going to recite the 9 columns, but he's not here, but that's fine. In the meantime, let us select somebody new who has not sung the 3 mantra before. Solange. Está selecionando uma pessoa que nunca cantou o Trimantra antes para cantar hoje, a Solange. You know how to read it. Just get your Charan Vidhi and read the words of the 3 mantra, not the Portuguese. Just read the words and then we will help you sing it, okay? Oh, really? Então ele falou para você começar. A gente vai ajudar você a cantar, só para você começar as primeiras palavras do Trimantra. Ok. Se alguém me ajudar a entender o que é, porque é a minha segunda participação. O Shuddha, a Solange, ela não fez o... Okay. Sorry, she has not taken... Shuddha, she explained that... Ela é convidada no grupo. Okay. Ela está participando dos satsangas em Campo. Ok. All right, so I was getting multiple sounds. Juliana, tell me what's going on. I think she was explaining, Shuddha, that I think Solange has not taken Gnani yet. That's all right. That's very good. Even if you have not taken the Gnani, the 3 mantra is okay. Ele falou que isso não importa, que mesmo sem ela tomar o Gnani e recitar o Trimantra, está tudo bem. Perfeito, então alguém me ensina? Yes, in fact, I will she's asking if someone can teach her. Okay, we will teach her. So, do you have the 3 mantra in front of you? Do you have it in print? Você tem o Trimantra na sua frente? A gente vai te ensinar. No, I don't, and I would love to have it. Okay. Ela não tem o Trimantra. Link. I have just given you a link. See if you can open this link. Veja se você consegue abrir esse link. Ele acabou de te passar. All right. Now, if you open the link, you will find as you go, and let me also open the link with you. Yes, it's opened. Okay. Ela abriu o link. You have to go down a little bit when you come to the 3 mantra, right? Yes. You see the 3 mantra, it will come. You keep, right there. You see the 3 mantra? Você consegue ver o Trimantra? You go down and you'll see it. You don't see it? I will share the screen with you, all right? I'm going to share the screen. All right. See here now. Do you see it now? Namo Arihantanam. You see that? Namo Arihantanam? Yes, I see that. So now you see, this is how it is. This is how we say it. Namo Arihantanam. Arihantanam. Good. Then the next one is Namo Siddhanam. Siddhanam. Very good. Next one. Namo Ayariyanam. Ayariyanam.
Very good. Next one is Namo Namo Vajjayanam. Vatsayanam. Very good. And the next one is, just a minute, let me just see here. The next one is, I need to check something here. I'll be right with you. So the next one is Namo Namo Loye Loye Sava Sava Sahanam. Sahunam. The next one is, so these are 5. 1, 2, 3, 4, 5. You see, these are the 5 mantras, all right? Right? So, Eso Pancha Namukaro. So, Es Pancha Namukaro. the panch means 5, you see. Eso Pancha Namukaro. You see? Namaskar. Eso Pancha Namukaro. Namukaro is the other name for namaskars, you see. All right. Eso Pancha Namukaro. Sabva Pavap Panashano. Sabva Sava Pavap Panashano. Pavapanasano. Very good. Next one. Mangalanam Cha Savesim. Mangalanam Shavamisim. Savesim. 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 Okay. Padhamam Havai Mangalam. Pahanta. No. Padhaman. Padhamam. Padhamam. Padhaman. Padhamam. 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 Havai Havai. Mangalam. Mangalam. You know, you have these mandalas, you see, so this is Mangalam, okay? And then see that number 1. This number 1 means so far you have recited the first mantra. This is the first mantra, okay? Ok. Até agora ela recitou apenas o primeiro mantra, são 3 mantras. Now comes the second mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. É o segundo mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Beautiful, very nice. And that's the end of the second mantra. And the third one is Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. And then this is the fourth mantra for the rest of the world. Jai Sat Chit Anand. Jai Sat Chit Anand. Very good. You're doing very good. Now I'm going to sing line by line. So I want you to sing after me. Okay? Let's try. Okay. Namo Vitragai. It's not here, so don't worry about it. No, just say Namo Vitragai. Can you say that? It's not here. É isso, já explicando que essa primeira frase não está nesse trimantra. E é para eu cantar logo depois dele? Okay, I will give you later on. Forget about it. Say Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo
Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Forget about the you. Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Namo Vajrayanam. Namo Loe Sava Sahunam. Namo Loisabha Sayanam. Eso Panchana Mukkaro. Eso Panchana Mukkaro. Sabba Pavapanasano. Savapavanamsano. Pavapanasano. Savapavanasano. Ano Mangalanam cha Savesim. Mangalanam Shatavatsim. Padhamam Havai Mangalam. Adhaman Avamangalam. Padhamam Havai Mangalam. Adhamam Avamangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I'm sorry. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Very beautiful, my dear. So you will nice. Welcome to the group. Thank you. You see? Falou que ela cantou de forma muito bonita. When you recite this three mantra, continue reciting this three mantra, and our friends Julia, Denise will send you picture and video. Shuda, your voice is a little bit far now, okay? Okay, can you hear? How about now? Can you hear me now? Yeah, I think there's some noise in the background. Okay, let me mute everyone. And then unmute yourself. If you continue to recite this, and Denise will give you a copy of the Charan Vidhi without one particular part, everything in that book, it is perfectly alright to read and study before the Gnan Vidhi, okay? Falou o seguinte, que ele deu para ela uma cópia do Charan Vidhi, que somente não tem uma pequena uma parte. E que toda a parte que está nesse livro, ela pode recitar tranquilamente, mesmo não tendo tomado o Gnan Vidhi. There is one part that you are not supposed to read because it is more applicable for those who have received the Gnan Vidhi, but everything else you can read, study, and do you understand English, Solange? Do you understand English a little bit? You do? Yes, I do. Yes. Very good. So A gente tem pouquinho de inglês. And I thank you so much for the opportunity. yes, sir. So every Saturday, join us, the Argentinians. I'm right now doing the Charan Vidhi, going in detail in the Charan Vidhi with the Argentina, people in Argentina.
So you can join Saturday morning at around 10 o'clock, okay? The same. Ele falou o seguinte, que ele está fazendo um satsang semanal com o pessoal da Argentina. Okay. E ele está falando em inglês, né? E aí ele pode se juntar a essa satsang que ela quiser. Do you understand Spanish? Solange, do you understand Spanish? Oh, Yes, I do. Fantastic. So then it's all the more reason why you should also join that satsang on Saturday with this people in Argentina, all right? All right. Could you just repeat for me when that's going to happen? Or, Juliana, for the last 7 or 10 sessions, 10 weeks, I've been with the people in Argentina and in Chile doing satsang with them, basic satsang about the Charan Vidi and explaining the Charan Vidi, simple terms for new people because they are new Mahatmas, you see. Ele falou o seguinte, que nas últimas 8 ou 10, eu entendo que nas últimas 8 sessões ele tem feito satsang semanais com pessoas da Argentina e do Chile. As pessoas que acabaram de receber o Gnani e estão aprendendo sobre a ciência. Yeah, right. So you can join, and since you understand Spanish, will be beautiful. We have 2 excellent Spanish translators with me right now. So you can bring your Spanish friends if you have. You can bring your new Brazilian friends who have not received the Gnani. They can also join because I'm covering a lot of simple fundamental things with them. All right? Ele falou o seguinte, já que ela fala espanhol, e lá tem uma tradução também do inglês para o espanhol. Então ele está convidando ela a se juntar e também se ela quiser convidar amigos. Porque ele, nesse satsang com o pessoal da Argentina e do Chile, está explicando conceitos básicos, fundamentais da ciência áctea mais simples, então pode ser muito útil. Okay, so, all right, so good. We have everyone here, highest namaskars, we are all ready to go. Now we had the 3 mantra, now we need somebody to read the 9 columns, okay? Falou o seguinte, ele está dando boas-vindas a todos, agora que a gente vai começar. Já que a gente já fez o trimantra, ele precisa de alguém que leia as 9 colunas. And we're going to take Laura Dantes. Laura? Is there a Laura Dantes? Laura? Ele está chamando a Laura, se ela poderia fazer essa leitura. Laura, can you say something so I know? All right, Laura? Oi, Laura. Laura, você pode dar um oi pra gente ouvir? Oi, tudo bem? Acabei de entrar. Is Laura a Mahatma? Sou Mahatma. Você já é uma Mahatma? What did she say? What did she say, Eunice? O que você falou, Laura? A Laura nós me ajuda. Eu falei que sou Mahatma, mas eu ainda não me sinto pronta para essa... Okay, so I just muted her. That's why she can't hear. Can you tell me what she said, Juliana? Is she a new Mahatma or is she a new seeker? Mahatma, they don't feel ready. Well, I didn't get you. What is she? Did she receive Gnani in Sao Paulo? She has received Gnani, but she does not feel ready to participate yet. All right. You're not ready to participate yet. Do you have the Charan Vidi with you, Laura? Você tem o Charan Vidi com você? All right. Okay, so bring the Charan Vidi. I'm going to make her participate, okay? She's going to read the 9 columns in Portuguese, all right? Ele falou o seguinte, Lara, você pode ler em português as 9 colunas. Eu gostaria muito que você participasse. Yeah, that's the best way to participate. Let them read something, okay? Then Dada takes over. Dada inside them. É uma forma de fazer você participar, de desenvolver você participar, e a energia de Dada vai tomar conta. Okay, say something loud, okay? Laura, you need to unmute your microphone. Can you unmute it or shall I unmute it for you? Laura, você tem que colocar o áudio no seu... I just unmuted her. Now, Laura, my dear, welcome to the group. Can you say something, Laura? Laura, você tá aí? Você pode dar um alô pra gente? Tô. Você tá ouvindo? Estamos, agora estamos. Very good.
Good, good. We can hear you very well. Now, can you find the 9 columns, the nav column in your Charan Vidi? Você consegue encontrar as 9 colunas no seu Charan Vidi? Certo. Com ele na mão. Qual é a página? 17. What she say? What does she say? É página Página 17, Laura. Página 17. Ok. All right. Now, forget that we are all there. Just, that say, imagine that you're the teacher and we are all your students, okay? We are all sitting on the floor and you're the teacher. E agora, ele gostaria que você imaginasse que você é a professora e todos nós somos os seus estudantes. Estamos todos sentados no chão e nós somos seus estudantes. Okay. Now, and just read. Just read to us what is written in Portuguese from sentence 1 to 9, Ok. right? Can you read this, please? Você precisa ler as sentenças 1 a 9 que está escrito em português. Okay, we're ready. Go, start. Tá bom. Eu vou começar. Alô? Alô? Tá ruim a A conexão? gente está te ouvindo. Tá ouvindo? Então tá. Sim, Posso começar? Yeah. pode começar. Querido Dada Baguan, alma pura dentro de mim, conceda minha energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Baguan, alma pura dentro de mim, conceda-me interior absoluta para não ferir de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira Okay. Am I the only one who is having sound problems with the sound? Yes, we cannot hear her well. Okay, Laura. Para não ofender ou Just tell her that we will. estão ouvindo? Laura, você pode me Oi. ouvir? Posso? Eu acho que a sua conexão está muito ruim. Yeah. A minha Yeah. conexão Okay, so we will, Laura, we will have you read the next time. Just between now and next Tuesday, keep reading it and see if you have any questions, okay? Next time. We will. Okay, now. Ele vai pedir para você ler na semana que vem. E ele gostaria que até lá você ficasse lendo todo dia as 9 colunas. Se você tiver alguma pergunta, você fazer para ele. You're already in. See, you're already now participating very beautifully. Thank you. E você está participando de uma forma muito bonita. Obrigada. Obrigada também. All right. Obrigada. So what we are going to do is we are going to go to Marley here. Marley, Marley, my dear, just go ahead and read the 9 columns, please, okay? Ok. De onde ela parou? Yeah. Número 3. Marli, você já pode começar a ler as 9 colunas? Marley? Hi. Yeah, please read the 9 columns, huh? Begin. Vou ler as 9 colunas. I'm just going to mute everyone and then I'm going to unmute Marley. Marley, go ahead, please. Ok. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que
você não aceita por todos os pontos de vista. It's okay? Yes, very nice. Carry on, carry on. Yes. Muito bom, você pode continuar. Thank you. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitas por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Um momento. Oh. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me a energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para não ter, nem levar alguém a ter, nem estimular ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou outra orientação sexual. Conceda-me a energia suprema para ser eternamente livre do desejo espiritual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de alimento. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio e de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, não instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchitananda. Jai Satchidananda Shuddhatma Bhagavan. Thank you, Shuddhatma Bhagavan. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, muito obrigada. All right, so we now begin our satsang on this 23rd of August. And as we welcome the currently now about 26 participants in this satsang of the flawless vision of Gnani Purush Dadashri. Nosso satsang se focar na visão do Gnani Purush Dadashri. All right. Do you have the place where we start, Juliana? Do you have the place where we start, or do you want me to show it to you? Juliana? Hello, Juliana? Let's see, where did Juliana go? Our Juliana disappeared, right? Can you hear me?
Denise, can you hear me? Okay. So It seems like it freezes. whose screen freezes? Juliana seems it's frozen, Juliana. I think it may be her unstable internet there. Let's see here. Who is this? Marlene. I don't know where Juliana disappeared. Let me see here. This is the first screen, and I go I think Juliana is getting in again. Okay. Desculpe, eu me desconectei aqui, teve algum problema. Okay. All right, Juliana. Do you have the where we are reading? Do you have the Flawless Vision Portuguese link? If you see it in the chat, you will see it. Okay, let me check the chat. If you double click on the link, it's there, huh, Juliana? No, I cannot get. Otherwise, let me just. I think you need to put again, Sudha, because she entered again and the chat is clean. Oh, I see. All right. So okay, I'll just give it to her again. All right. Send to everybody so I can get here. Send to Marcia. I'm using the chat again. And the thing, and it's on page 33, right? Denise, 33, 31, 33? 33. 33, page 30. The end of 33. I'm not being able to open here. Yeah? Okay, let me just put it up on the screen for you. All right, Juliana? Okay, that's perfect. Let me just put it up on the screen for you. Okay. Let me see. And then go here and share screen. There, can you see it now? Yes, perfectly. And Jai Sachidanand, Marcia. How do I scroll down? I can see you with Juliana, right? Right, good. Okay. All right. So we have here a new chapter, a new section, which gives us ultimately the faults are of the Prakruti. And let me see how long this is. Ooh, okay. Let's if we can cover this up today, it'll be very nice. All right. So I'm just going to read the first half up until here in English, and then you read up to that. Okay. So let's begin. Ultimately, the faults are of the Prakruti. Em última análise, as falhas são do complexo do não ser, Prakruti. A little louder, my dear, okay? Just a little louder, that's good. Ultimately, the faults are of the Prakruti. Questioner, are we to see the virtues and not the faults in others? Questionamento. Dada, nós devemos ver as virtudes e não os erros nos outros? And Dadashri says, no. Do not look. Instead, in fact, the word is not look. Do not see the faults nor the virtues. Do not see the faults nor the virtues. Whatever virtues you see or good qualities you see belong to the Prakruti, the complex of thoughts, speech, and activity, otherwise known as the relative physical body complex. Okay, this physical body complex. And none of these will last forever. Should be a space. A philanthropist may be donating money all his life, but this will end if he becomes psychotic. The virtue remains as long as there is a balance between the three components of the Prakruti. You see, there are three components of Prakruti. There are three parts of Prakruti. Those of you who we will explain it later, okay? Three components of Prakruti. When the three components become bad or disturbed, then psychosis results or mental disturbances result. There is little value of such virtues like mercy, kindness, peace, etc., because they're always subject to
change. All right? I want you to read. Então, a pergunta foi se nós devemos ver as virtudes e não os defeitos nos outros. E o Dada responde: não olhe, não veja nem os vícios, nem as virtudes. Sejam quais forem as virtudes que você vê, elas pertencem ao Prakruti, que é esse complexo de pensamentos, fala e ações, que é o corpo físico relativo. Nenhuma delas vai durar para sempre. Um filantropo pode doar dinheiro toda a sua vida, mas no final, se ele se tornar psicótico, isso acaba. A virtude permanece desde que haja um equilíbrio nos 3 componentes do seu Prakruti. Porque o Prakruti tem 3 componentes, tem 3 elementos, ele vai explicar isso para a gente depois. Quando esses elementos se tornam maus ou há algum distúrbio neles, então o resultado é a psicose, são os distúrbios mentais. Então, há pouco valor nas virtudes como a compaixão, a paz, a bondade, porque elas estão sempre sujeitas a alterações. Now, a person accumulates such virtues or good qualities and vices, which is the opposite of good qualities, in countless lives, life after life. However, faults should not be accumulated, or negative qualities. The virtues will be helpful because by their presence one gets to meet and absorb, not only meet, but also absorb the message of a Gnani Purush and thus attain self-realization. Uma pessoa, ela acumula as virtudes e vícios em inúmeras vidas. No entanto, as falhas, né, os vícios não devem ser acumulados. Já as virtudes são úteis, porque através das virtudes, a presença das virtudes, é possível não apenas conhecer, como também absorver a mensagem de um Gnani Purush e assim alcançar a autorrealização. All right, so I'm going to stop sharing this. We'll come back to it. But I want to stop sharing this because I want to share with you this, what Dada has said already, that this word, you see this word seeing, you see? Your seeing means to see only, okay? To see only. But seeing means to see only. When you see somebody's good qualities, you're seeing the good qualities and you're just seeing only, right? Mm-hmm. But if you see the good qualities and then there is something else happens inside and you could dragged into describing those good qualities, or you're dragged by those good qualities. You see, there's a difference between seeing versus bringing out the mistakes. Seeing the mistakes and bringing out the mistakes, okay? Not sure I understood, Shuddha. Can you please repeat your concept? Okay, first of all, if I see Juliana and I see her good qualities, all right, I'm aware that she has good qualities. That is part of awareness. But then if I tell everybody in this satsang how good Juliana is, then I am really bringing out, I'm doing more than seeing, you see. Uhum. Right? Você falou o seguinte, você pode, por exemplo, ver as qualidades de alguém, por exemplo, ver as qualidades de Juliana, mas quando você fala a qualidade de Juliana, você está mais do que apenas vendo, você está trazendo à tona aquelas qualidades. Yeah, and so seeing the faults and hear what Dada, and so in the same way, if I see something negative in Juliana, all right, then I'm simply aware that this negative thing is there within Juliana, all right? But as long as I don't say anything, then I'm not bringing it out, you see? I'm not... Da mesma forma, por exemplo, se eu vejo alguma coisa negativa em Juliana, eu simplesmente olho para ela e eu percebo alguma coisa negativa dentro dela. Mas se eu apenas tenho fico consciente desse traço negativo, mas eu não falo nada, eu estou apenas vendo. Mas a partir do momento que eu falo alguma coisa, eu estou trazendo à tona esses defeitos de Juliana. You see, so
it's okay, you know, because of the nature of our who we are as these human beings in this world. All of us are able to see the good and the bad in another human being, you see. And but to find faults means to not only see but do something extra with it. After seeing, you're somehow affected, you see, you are affected, you are moved by it, and therefore you might get upset, or you to tell somebody else about it. Now you are finding faults, you see. You're not only seeing faults, but you're finding faults. Ele falou o seguinte, que nós estamos aqui no mundo, então nós vemos, né, os defeitos e as qualidades, as virtudes e os erros. Mas quando você não apenas vê, mas também você comenta com alguém, ou você fala a respeito, nesse caso você não está somente vendo os erros, você está encontrando, você não está vendo as falhas, você está encontrando um erro na pessoa, trazendo à tona isso. The seeing of the fault of another human being will happen because of an underlying opinion that we carry about anything, you see. We have an opinion about it within ourselves, and so the moment you see a person, the opinion will make you not only see a fault as a fault, but you might even push you towards expressing that fault, saying something about it, you see. E essa visão dos erros de alguém, ela tem por trás dela, ela tem uma opinião que você carrega sobre a pessoa. Então, você vê uma pessoa, você tem uma opinião sobre ela, então você já vê aquele erro nela. E essa opinião, ela faz você, ela te puxa, não somente para você ver o erro, mas para você expressar, para você falar sobre ele. Yeah, see, so this question starts, Dada, don't I have to see the virtues and the vices, or vices means bad qualities of a human being? I don't see the virtues, nor do I see the vices. No, the question was, Dada, am I supposed to see only the good things about the other person and not see anything bad? That is the question, you see? That was the question, right, Juliana? Yes. Yes. A pergunta que o consulente fez ao Dada Dada, mas eu só vou ver agora as coisas boas das pessoas, não vou ver mais os erros? Yeah, okay, so Dada, am I supposed to see just see the, and Dadashri says, no, you're not supposed to see the virtues, nor are you supposed to see the vices, okay? Now, this is a very interesting answer from Dada, and what he really means is something extra. What he means is that not only are you seeing, but you're also moving in the direction of seeing, because you see something, and therefore you're motivated to say something about it. Or about it, you see? Ele falou o seguinte, que a resposta do Dada foi, não, você não tem que ver nem os erros, nem as virtudes. Porque a partir do momento que você fica vendo isso, você tem uma motivação para falar disso também. So there is a lot of subtle things about this word seeing. Don't say look. The question, take away the word look in the translation, because when we did this Flawless Vision book, it was many years ago, and our vision, the vision of the translators, was not as open, you see, as not good, you see. And you don't have this question in Portuguese, it's just seeing. Yeah, the seeing has got so many meanings, you see. But here Dada means don't find faults with the other person. But also, it is a very high level of awareness where you say, don't see. To see means to see with an opinion. That's what Dada is saying here. E ele falou o seguinte, que o ver tem múltiplos significados, mas o Dada quis dizer não fique vendo, encontrando erros nos outros. Porque você vendo os erros nos outros, na verdade, você está se baseando em opiniões. Você está vendo ao outro a partir de uma opinião. You see, now, this is the thing. There is I have written to, and yes, Denise, thank you for translating this in Portuguese. But when you translate the last two sentences, put the first one, seeing in small s.
seeing with an opinions means you're seeing with your intellect. When you Então, ele acabou de colocar duas frases no chat, que a Denise vai traduzir, que uma é ver com opinião, que é o ver com S minúsculo, e o outro é vendo sem opinião, que é com o V maiúsculo. see, there is a light within all of us, the old light, which immediately makes us move along with our opinions, you see. Whatever our opinion is, that is how we see it, you see. And so... Na verdade, existe um adágio antigo que fala, você já vê o que você acredita, então você vai enxergar de acordo já com as opiniões que você tem. Yeah, so this is called seeing with colored glasses, you see. Colored. Isso significa ver com lentes coloridas, assim. Seeing with dravya karma. In other words, this is an effect karma. We have brought it from colored glasses. You see, it's an effect from past life, you see. Colored glasses. Ele chama isso de sim, ver com dravya karma, que significa exatamente essa visão através desse filtro colorido, né? Você vê com esses óculos. Yeah, you think the little baby has just been born, and you know, the baby's eyes are closed inside the mom's belly, completely closed like this, and then it opens the eyes, and you know, it looks at the world for the first time. You see, looks at the world for the first time and forgets who the baby really is. You see, the vision of the world completely covers up who you really are. Immediately, this is my world, this is who I am. Then the baby reaches for the breast of the mother, you see, touches the mother and immediately recognizes, oh, my mother with the milk, you see. So it's your externalized vision begins the moment you enter into this world. Sorry. Essa visão externa começa a partir do momento que você chega no mundo. Você pega um bebezinho que acabou de nascer, quando ele abre o olho, ele já esquece de quem ele é. Então ele já olha para o mundo e faz, esse é o mundo. Aí vai para o seio da mãe, para o peito da mãe, e fala, essa é minha mãe com o leite. E essa visão externa já obscurece essa visão de quem ele realmente é. So life after life, your knowledge, whatever knowledge you've had, modifies your opinion, you see. If the baby has been treated very beautifully by the mother, you see, and the baby has the milk available whenever it's hungry, you see, the milk is there, then the baby is very content, you see. It doesn't have any anxieties. But if the breast of the mother is not available when the baby is hungry, then anxieties will begin within the baby, you see. It will, you know, it will cry, it will get into fear, will I get the milk or not, etc. You see? Ele falou o seguinte, que o conhecimento que você tem, ele forma o tipo de opinião que você tem no mundo. Então, por exemplo, um bebê que é alimentado na hora que ele tem fome. Na hora que ele tem fome, está o peito da mãe ali com o leite. Esse bebê, ele vai ter uma opinião diferente de um bebê que, por exemplo, quando ele vai buscar o peito da mãe, não tem leite. Ele já começa a criar certas ansiedades no bebê. Vai ter leite? Não vai ter leite? So the small g, it's a small g Gnan, it's this relative knowledge of the baby begins to get modified from the day of birth, the first day of entry into, in fact, and from the time of conception, but really it gets significantly modified by the environment, the way she is treated by the mother, the way she enters into this world, you see. Ele falou que esse conhecimento relativo, que eles chamam de conhecimento com C minúsculo, esse conhecimento do bebê, ele vai formar opiniões diferentes, dependendo do ambiente em que o bebê crescer. Isso já começa, na verdade, na barriga da mãe, mas se altera ainda mais significativamente com a forma como ele é tratado.
The only time and the first time all this modification stops, you see, from the relative world knowledge is when one comes home and recognizes, oh, so Hamapura, you see, I am the pure self, you see, and then all relative knowledge becomes relative, you see, whether it's... Ele falou o seguinte, a única hora em que esse conhecimento externo, ele se altera, é quando você volta para casa, quando você reconhece, poxa, eu sou alma pura. Yeah. É nesse momento que você consegue alterar isso. So then having awakened, and this part is, this whole paragraph that you have read, the half paragraph, Juliana, belongs in essence for both those who have not received Gnanvidhi as well as those who have received Gnanvidhi. You see, because the editing does not makes it possible to say, is this for somebody who has not received Gnanvidhi? Actually, clearly, this particular thing, this answer of Dada is applicable to those Mahatmas, you see. Because, Mahatmas. you see, because, you know, for a human being, it's impossible not to see with opinions and therefore see the good or the bad, you see. You see, if you are not awakened, you know. Ele falou o seguinte, que as respostas do Dada não necessariamente se aplicam somente a Mahatmas. Às vezes, elas se aplicam também a quem nunca recebeu o Gnanvidhi. Por exemplo, nessa específica passagem que a gente leu, está fazendo uma explicação de que, por exemplo, somente um Mahatma consegue ver algo além da virtude ou do erro, né? Porque somente alguém que já está desperto consegue ter essa visão. And again, for a lot of you, I will, you know, Dadashri uses this word Prakruti, and this is very important. Prakruti means that which has arisen in ignorance, you see. Arisen in ignorance. Mm-hmm. Ignorance of the self, you see. Ignorance of the self, you see. You don't know who you are, and therefore a new body is created, you know, comes up in front of you. E o Dada, ele usa essa palavra Prakruti, né? Esse complexo de corpo, mente e fala. E Prakruti significa aquilo que surgiu da ignorância. O Prakruti surgiu da ignorância do ser. Quando um outro corpo surgiu devido a essa ignorância. You see, Prakruti, pra means extra, kruti means doing. So extra doership. You're not supposed to, you did not know who you were in the last life. You really did not know who you were. And believing that I am this body, a new body got formed, you see, which is now life called a Marianne, a Solange, a Denise, or a Eunice, you see. You know, you didn't know. Ele falou o seguinte, que o pra significa extra. Extra exatamente essa consciência de fazedor mais intensa. E Prakruti significa fazendo. Então, Prakruti é esse corpo que surge porque a gente não sabe quem a gente é. Então, esse corpo surge e a pessoa começa a acreditar que é ele que nós somos, não? Que eu sou Mariana, que eu sou Beatriz, que eu sou Maria do Carmo, que eu sou Eunice. Yeah, and then when you receive, for all of us, when we receive the knowledge of who I am, then the Prakruti is, you can see that Prakruti is made up of two components. The physical body, you see, that is hungry, sleepy, sexual, or afraid. Hungry, sleepy, sexual, or afraid, you see. E você começa a ver os componentes do Prakruti. Primeiro tem um corpo que ou ele está com fome, ou com sede, ou está com desejo sexual, ou está com medo. Yes, and that is the nature of a body complex, you see. But the believing that this body is mine, believing I am hungry, I am sleepy, I want more sex, or I'm afraid, creates the new Prakruti, you see. Creates the new Prakruti. A new Prakruti, because this is, you see, there is
in this body that we are seeing right now, there is Juliana right in front of me. Oi, Juliana, let me tell you something, my dear. You need to be in satsang more frequently so that you will get, try to be more satsang so you will not lose the concepts, okay? All right, you're beautiful in terms of your translation, but I would like to see you at least once a week. Okay. I'll do my best. All right. You can leave your very hard work on one side and set this as a priority, okay? Okay. And it will be nice. It'll be good to see you, huh? All right. Okay. So now, see, there is a peripheral body complex, which is hungry. When it's hungry, it wants food. When it's sleepy, it will sleep. You see, that's called the body complex. All right. Peripheral body complex. Então, existe um corpo periférico que quando ele está com fome, ele quer comer, quando ele está com desejo, ele quer fazer sexo, quando ele está com medo, enfim. Okay, and then there is the Amapura. Okay, this is the body complex. It's hungry, it wants food. If it's sleepy, it wants to go to sleep. Okay, but then there's the Amapura. But there's something in the middle. The something in the middle is the ego. You see, so ego plus the simple body complex is called Prakruti, all right? Então, você tem esse corpo periférico, você tem a alma pura em cima, e você tem esse no meio. E esse no meio que ele chama de Prakruti. You see? So, when you receive the knowledge, also Amapura, then what is left is simply a file. It is no longer a Prakruti, it's just a file, you see? Então, quando você... o que resta aqui embaixo é somente um arquivo. O que está em cima é o Prakruti. It's a file that is discharging, or you can say it's a Prakruti now that is going to discharge. You see, it is going to, when it's hungry, it will ask for food. When it is sleepy, it will go and fall asleep. You see, things like that. So it has become, so the more you go away from this Prakruti of past life, the more natural this Prakruti will become, you see? E a partir do momento que você vai para a alma pura, então você começa a ver esse complexo aqui como essa descarga de karma. E quanto mais você vai para a alma pura, mais natural esse Prakruti se torna. So Prakruti minus Kashai or ego is equal to natural Prakruti, okay? Natural Prakruti. That's how it's supposed to be, O Prakruti menos o Kashaya, que são esses inimigos internos, ou o ego, é esse Prakruti natural, que é como o Prakruti deveria ser. You see, when you look around in the garden, when you take a walk in your garden, you see beautiful flowers and trees and, birds and everything. And all of that Prakruti is natural. You see, it's natural. It doesn't say, I want a 5-course dinner. I'm not going to eat this stupid food. It doesn't say that, right? Quando a gente olha para a natureza, vê as árvores, os animais, os pássaros, você vê o Prakruti no seu formato natural. Ele não tem aquele ego, eu quero comer isso, eu quero fazer isso. It doesn't say, I'm tired of having sex with this man because there is no fun in it, you see? All right? It's natural Prakruti. You understand natural Prakruti versus active Prakruti now? E ele falou que o Prakruti, esse Prakruti natural, por exemplo, ele não diz, eu estou cansada de ter sexo com esse homem porque ele não me satisfaz mais. Ele não tem esse tipo de coisa. Esse Prakruti natural. A natural Prakruti will accept whatever comes naturally, you see? Natural. When it's hungry, whatever food it is, it will eat, you see? It's natural. No Kashai, no ego. O Prakruti, ele aceita naturalmente tudo que se apresenta. Ele aceita o alimento que vem, ele é natural, ele não tem ego. Now, all of you who have studied Ayurveda will know that there are 3 types of qualities of a Prakruti, you see? It's, Vata, Pitta, and Kapha, all right? The 3 components of a Prakruti, Vata, Pitta, and Kapha. And if there is an imbalance, then that Prakruti will become weird, you see? Ele falou o seguinte, que quem já estudou Ayurveda sabe que nesse Prakruti tem 3 elementos, que é Vata, Pitta e Kapha, e que esses elementos têm que estar na harmonia. And, so Dadashri, this is very beautiful. Dadashri says,
Forget about seeing all of those qualities, the good qualities or the bad qualities. These are actually nothing but a balance. These are all components of these three components of the Prakruti. You see, Vat, Pit and Kaph. So when the balance is very good, the Prakruti will appear sattvic, pure, sattvic Prakruti. Not pure, but sattvic. Good, good Prakruti, all right? Quando esses três elementos, Vata, Pitta, Kapha, estão em equilíbrio, você cria esse Sattvic, que é o Sattvic Prakruti, que é bom Prakruti. And the opposite of that is bad or lazy Prakruti, you see. And then Tamasic means it's the opposite end of it, very slow, lazy, getting up at 11 o'clock in the morning, not taking care of the body, Tamasic Prakruti, Sattvic Prakruti, and then the third one is Rajasic, you see. Rajasic Prakruti, which is very active, something like Prakruti like our dear Unisi, you see. Always thinking forward, always, type A, Rajasic, you see. Always on. Ele está falando que tem um Prakruti, que o Prakruti, quando está desbalanceado, se está Tamasic, você fica, por exemplo, preguiçoso, você acorda às 11 horas da manhã, você não quer fazer nada. E já tem um Prakruti, que é um Prakruti mais ativo, que ele deu o exemplo da Eunice, aquela pessoa que está sempre se movimentando, está sempre olhando para o futuro, um Prakruti mais ativo. Dadashri says, these are qualities of the Prakruti, depending on the components inside. Today that person will be very active and energized, and when those components get crazy or they get totally out of whack, totally disturbed, then the person may even become psychotic or crazy, you see. So don't look at these Prakrutis, don't look at these qualities, you see. E o que o Dada diz que você não tem que olhar para essas qualidades do Prakruti, porque na verdade são qualidades que mudam. Se elas estão em harmonia, elas vão gerar esse Prakruti positivo, mas se elas estão em desequilíbrio, a pessoa pode até entrar num surto psicótico, ficar louca. Então, você não tem que prestar atenção nessas qualidades. Yes, so a person may have donated money, but then he's very good for the cities, for the town. He's doing all good things for 50 years, but when something goes wrong with the Prakruti, the non-self complex, it becomes crazy completely. So what happened? You see, you cannot rely on it. You cannot rely on Prakruti. That is what Dada is trying to say. Cannot rely on any Prakruti. That is what Dada is saying. Yes. E o que Dada está querendo dizer é que você não pode confiar em nenhum Prakruti. Que, por exemplo, uma pessoa pode doar dinheiro, ser um filantropo toda a vida, e de repente alguma coisa acontece, ele entra em desequilíbrio e ele entra num surto. E, então, o Prakruti ele não é confiável. Yeah, you see? And, right, so this thing is you have accumulated all of these qualities life after life after life. But what is the value of it? Because it is not going to be with you. This is what he's trying to say, you see. However, he does not put down the good qualities. The good qualities, a Prakruti with good qualities will allow you someday to meet a Gnani Purush, you see, and get liberated. That is the only good quality worth nurturing, you see, worth nurturing. E ele falou o seguinte, que a gente fica acumulando essas qualidades, esses defeitos a vida inteira, e que isso não é importante. Claro que a única importância da virtude é que a virtude é a virtude que nos permite encontrar o Gnani Purush e absorver o seu conhecimento. Essa é a única virtude que deve ser acalentada, que deve ser nutrida. The vision of the Gnani is very unique. Where the world runs and say, oh, how beautiful, what fantastic, how magnificent his work. The Gnani looks at it and he says, he is looking at it from a broader perspective, and he's essentially saying, what's the ultimate goal of it, you see? Where is it going to lead you? Where is it going to take you, you see? It's going to continue to make you spin in the cycle of life after life only. These relative qualities. Então, por exemplo, alguém chega diante de alguma coisa e fala, nossa, como isso é incrível, como isso é maravilhoso.
Já o Gnani, ele vai olhar para aquilo, olhando aquilo de uma perspectiva mais ampla. Então, ele vai ver aonde isso está me levando. Isso está me levando para a liberação, isso está, ao contrário, me perpetuando nesse ciclo de nascimento e morte. You see, there is a word called merit karma, otherwise known as punyai. Good karma, if good karma is punyai, is being bound. In other words, yes, good qualities are good. If you have good qualities and keep binding good qualities, and good qualities will bind, good qualities will bind a new karma of that will bring good results, you see, and that is called punyai. So punyai means that which brings good results, as opposed to papa means sin, means that which will bring bad results, okay? Ele falou o seguinte, que você acumular qualidades, na verdade, o que você está fazendo é vinculando um karma positivo, que se chama punya. E o oposto disso são esses vícios, o acúmulo desses vícios, que é o pecado, que, digamos, é o pato. E o acúmulo desse pato tem resultados, então, negativos. Se vincula ao karma demérito. So there is a book that Adriana is working on and her team is working on called Punyai Pap. You see, and they are getting confused about, what is the exact definition of it, you see? Because is it merit karma or is it good karma? And the answer is a little complex, you see. You do good things, but doing good things is karma, whereas punyai, or doing good things, will bring good things, and that is called the effect. You're binding for a good effect. You see, in other words, if you do something good today, you are creating karma that will bring good effects. So that means you are creating punyai. You're creating punyai, good effect. Uhum. E tem um livro que alguns Mahatmas, a Adriana e outro Mahatma está traduzindo, que se chama Punya Pap, e que ele explica exatamente, que é muito complexo, mas o que você tem que entender é que quando você faz uma coisa boa, você vai ter um efeito bom, né? Você vai ter um resultado bom. E essa característica de conseguir esse resultado bom, essa punya, esse karma, esse efeito kármico positivo. Now, you see, there is a net credit of punya. You have to have a significant amount of credit, like just as you have a credit in your, you have a bank balance in your credit in your bank account. You have to have a significant account of punya that allows you, that makes it possible for you to even meet a Gnani Purush, you see, to even meet a Gnani Purush. Ele falou o seguinte, você já tem que ter uma quantidade de punya desse karma, desse efeito de karma positivo grande, ter acumulado bastante mérito para você já conseguir somente encontrar o Gnani Purush, conhecer o Gnani. Muito karma positivo. And then many people meet the Gnani Purush, you see. Many people, but you see, even higher than, you have to have the highest level of credit, highest amount of credit of merit karma, punya, so that the Gnan Vidhi happens. You see, the Gnan Vidhi happens. Just because you meet a Gnani Purush doesn't mean that you're going to get enlightened, you see. Enlightenment is the final thing, you see. Your work is done. Your work is done. Of infinite previous lives, your work is done. Just like all of you in this satsang, except for our dear first friend who sang who read the Tri Mantra, you see. Your work. Então, é o seguinte, ainda você tem que ter punya ainda maior, ou seja, esse karma meritório ainda maior,
para você não apenas conhecer um Gnani, mas você também receber o Gnani. Exige já um punya, um karma meritório muito maior, porque ali se encerra o seu trabalho. And whatever Gnani Purush Dadashri is trying to tell us all is that if you get stuck up in the good qualities, by seeing the good qualities, by running after the good qualities of others, okay, or of anything that you see in this world, you see, you're going to miss out on this punya that is so important, all right? You know, you are going to miss out because this will carry you in the directions. Good, you know. There is a noise, Dada. Oh, student. Okay, let me just mute everyone, then we'll come back, okay? Okay, I continue. Okay, I muted. Now you're on mute. All right. Well, what he's saying is, so here you are with a beautiful body and a beautiful mind, and you see the Olympics and you see the marathon runners. All right. And you say, okay, now I want to run the marathon. Okay, now all your life energies for the next 10 years go into practicing and training and running, you know, to do the marathon, okay? And when you run the marathon, there are 10,000 people who are running, okay? Only the first 2 or 3 get any prize, okay? Everything else is, all that energy is gone into the relative, into this Prakruti quality, all right? Prakruti quality. Ele falou o seguinte, na verdade, a advertência de não ficar correndo atrás dessas qualidades positivas. Por exemplo, uma pessoa que resolve, a gente viu agora as Olimpíadas, uma pessoa que achou bonito os maratonistas e resolve se tornar maratonista. Então, ela vai colocar toda a energia dela de correr uma maratona e passar 20 anos colocando toda a energia dela nesse ser relativo. E somente 1 ou 2 pessoas vão ganhar o prêmio, 10.000 pessoas vão participar da maratona. Our Gnani Purush Dadashri says that in which life have you not wanted to be a marathon runner, a marathon singer, you know, like a fantastic singer, a fantastic actor, a fantastic speaker, or a fantastic spiritual leader. You see, in which life you have done it all. You have been through all of this in previous lives, you see. You have done it all. And again, you're going there in this life. Ele falou que o Dadashri fala, você mostrando esse caminho de você ir atrás de ser um cantor famoso, de ser um maratonista famoso, de ser uma pessoa, um excelente profissional, tudo, você já passou por tudo isso, você já foi tudo isso. He can see it. He sees it and he says it. All of us who have become self-realized through this Akram Vignan path, you see, we have been at a very special level in spiritual pursuits in previous lives. We have been very high-level yogis, many of us, you see. And now finally we have come home, you see. Now finally we have come home. E ele falou o seguinte, as pessoas que receberam esse Gnani, elas são pessoas que nas vidas passadas elas já fizeram muitas coisas, muitas delas inclusive muitas chegaram a um alto nível de busca espiritual, muitas foram yogis, e que agora nessa vida a gente chegou até. So there is an energy of dissipation and an energy that liberates. You see, these are 2 different things, you see. It's an energy of dissipation versus the energy of liberation. You have your choice, you see. And he makes it very simple. He takes away the choice from us too. I will tell you why he takes away the choice. All right? Let's go ahead and translate this. Ele falou o seguinte, tem 2 tipos de energia. Tem a energia que dissipa e a energia que libera, que são energias muito diferentes. E nós temos uma escolha. Yeah, you see, the energy of choice is no longer there for us if we are in this, you see. It is just everything that comes in front of you, our Gnani says, is a file to be settled with equanimity. Just settle the file with equanimity. It becomes so easy. You don't have to do anything, nor do you have to take up anything, nor do you have to run away from anything, you see. Ele falou o seguinte, essa energia de liberação é uma energia muito fácil quando nós estamos
5 áreas. E basicamente você, tudo que lhe acontece, basta você ver e você encerrar esses arquivos com equanimidade. Você não precisa fazer nada. Yeah, no acquisition, no renunciation. The two main things that needed to be acquired was acquired, and which needed to be renounced was renounced. Okay, shall I repeat that or you got it? Não, ele falou o seguinte, que você não precisa nem adquirir, nem renunciar. Tudo que você tinha que adquirir, você já adquiriu. Tudo que você tinha que renunciar, você já renunciou. The Amapura needed to be acquired, you see, which we acquired. And the minus and the false attachment to this Prakruti was renounced. You see, no, this Prakruti is no longer yours and our work is done. You see, the my has been gone. My body, my son, my body, my abilities, my qualities all go in my, and therefore your renunciation is over and your acquisition is already happened in the Gnani Vidi, all right? Your acquisition happened in the Gnani Vidi. Ele falou o seguinte, que essa energia do Prakruti, de meu corpo, minha casa, minhas coisas, essa energia, você começa a dissipar ela com a alma pura, você começa a se libertar disso. Então não tem mais nenhum tipo de renúncia que é necessária. E toda a aquisição que você tinha que fazer, você já fez com o Gnani. So Shuddhatma Bhagwan, we have gone a little bit beyond our time here for the break. We come back after the break. How much time do you need now for the break? Ele está agora chegando no momento do nosso intervalo. Ele quer saber quantos minutos ele dá, que a gente passou um pouquinho da hora. Marianne, tell me, you need 5 minutes or 10 minutes? Marianne will always say 5 minutes. 5 minutos ou 10 minutos, Marianne? 5 minutes. All right, so we come back in 5 minutes, okay? All right, you can speak among yourselves. You can unmute and talk to each other. All right. Que silêncio. Fala alguma coisa, Marli. Nós estamos muito quietinhas. Fala alguma coisa, puxa assunto. Tudo bem com todas vocês, pelo jeito? Todo mundo bem, né? Tá tudo ótimo. Legal. Cadê a Helena? Tudo bem, vocês aí? Oi. Oi, Cássia. Oi, Flor. A Solange que vai para o retiro em Brasília? Ela não vai poder ir nesse retiro, mas já está programada para ir com as filhas para Brasília em junho do ano que vem, para ver o Vignan. Já está programado. Está cantando o Trimantra. Meu Deus, eu tô suando frio até agora. Foi lindo, não pode reclamar, foi bonito. Não, foi legal. Foi legal, bacana. Olha, e para mim é bom porque eu não sei também falar. É bom porque a gente vai aprendendo a pronúncia correta, né? É bom quando ele... É muito difícil. Vocês já fizeram as inscrições para 2017? Eu não fiz ainda. Não estão abertas ainda. Não. Aí. As inscrições para o Gnani de 2017 não estão abertas ainda. Tem que abrir, começar a rebanhar um pouco. Hoje a Mariane postou no grupo um vídeo muito lindo. Não sei se vocês assistiram. Nossa, mas que lindo demais. Eu estou para assistir, não deu tempo. Eu estou corridinho. Muito bonito. Desde o início, o Dada e a Niruma. Ai, que lindo. E o Dada
falando sobre a ciência, depois a Niruma, eles simbolizaram um aviãozinho, as cidades da Índia, que ela começou a ciência, depois pelo mundo. Nossa, muito bonito, muito bonito. Quem está cantando? Olha que voz linda! Quem está cantando? Parecia a Ivete Sangalo. Quem é essa voz bonita? Voz linda! E a música linda. Quem é, será? Muito bonita a voz. Podia mostrar, né? Dizer, sou eu. Quem é? Eu acho que é a Denise, por isso que ela está quietinha agora. É nada, ela até subiu daqui, ó. Pois é. Nada, ela está aqui no cantinho. Quem? É a Alcenira que cantou, né? Não, Alcenira. É tu! Ela? Não, é a Berna. Olha a carinha dela ali. Eu não. Foi você não, Berna? Então é a Maria Cristina. Não fui eu, não. Maria Cristina, estilo bossa nova. Agora eu não fui, não. Foi Maria Alice, então. Não foi a Alcenira, não foi a Maria Cristina, não foi a Denise, não foi a Berna. Não? Não fui eu, não. Bem que eu gostaria de ter sido, viu? Tá muito lindo. Não. Oi, eu não fui eu o quê, pessoal? O que tá rolando? Hein? Não, alguém cantou aqui um mantrinha, a coisa mais linda, com a voz linda, e a gente está tentando descobrir quem foi. Ah, não fui eu, não. Não foi. Parecia. Fui eu, não. Será? Quem canta em ritmo de bossa nova é a Maria Cristina. Adoro. Às vezes eu fico tentando cantar que nem você, mas aí eu acabo me esquecendo, não consigo. Eu vou gravar. Eu vou gravar um dia e aí eu vou ficar... E vou ficar treinando. Eu vou te ensinar. Maria Cristina, grava e põe no WhatsApp para nós. Boa. Se eu gravar, eu vou levar para aquele Mahatma Wellington, que mexe com... É músico, né? E aí ele põe um violão, uma coisa, daí a gente espalha isso nos nossos grupos. A próximo Gnani em 2017, todo mundo que quiser canta pro Gnani em bossa nova, trimantra, que tal? Não é? Muito bem. Vou gravar. Legal, grava e passa para mim, vai. Vou. Porque ele pega, ele é músico, né? E ele pega o ritmo, e aí ele põe um acompanhamento, e a gente, putz, vai ficar muito legal, Maria Cristina. Tá bom. Vou me esforçar. Quando eu tiver a meia hora... Se esforçar, dá certo do jeito que você faz, sem esforço. Tá bom, eu vou fazer. Laura, você está aí quietinha, Laura. Tem trabalhado tanto, hein, Laura? Abre seu microfone. Aproveita que o Xuda deixou. Está fechado seu microfone. Não abriu. Abriu agora? Aham. Agora abriu. Gente,
Quer dizer que eu estava falando e vocês não estavam escutando nada. Nada. Não. Pura ignorância, porque... Okay, Juliana, my dear, thank you for being with us, Juliana. And soon after giving you that comment, Shuddha did pratikraman for you, so please accept my pratikraman. Okay. We all have prakrutis. I know, it's all Prakruti, right? Prakruti, Yeah. Prakruti. I know you have the fullest intentions to move higher in this Vignan, so it was just a gentle reminder, because I would like for you to move in the forward team, the team that's ahead, like the front team. Yes, I know that you have. Okay, Shuddhatma Bhagavan. So now let us, are you continuing with me, shall we? Or okay, all right, let's continue. We come back to that. I'm going to share the screen again, and then Denise, let us know if there are any questions. Otherwise, we'll continue. All right? Okay, good. All right. Now. Vai continuar. Okay. Actually, I do have a question, Shuddha. All right. Eu vou fazer minha pergunta em português, depois eu vou traduzir. Minha pergunta é: no dia a dia, eu sou uma pessoa que elogia muitos outros. Esse é um hábito que, digamos, não é de acordo com a ciência da Akram. Ou seja, I'm saying that I have a habit of complimenting people a lot. I have this habit. Oh, you're so good. Oh, you're so smart. Oh, you're so beautiful. Oh, is this a good? Yeah, all right. Yeah, we all have that. We all have that. What our Gnani wants us to do is. He doesn't mind it. He does not really put a stop to it. He says, be aware of it. Be aware that you're complimenting, all right? And be aware if there is any underlying motive for the compliment. If you compliment someone and it is without a motive, then it's a good quality, You're just saying, oh, very good. Ele falou o seguinte, não tem problema nenhum você elogiar as pessoas, que ele também faz isso, e que o que Dada fala que não é para você interromper esse hábito de elogiar, mas para você ficar consciente de que você está elogiando e você perceber também os motivos pelos quais você elogia. Se existe um motivo atrás daquele elogio, né? Appreciation is, when you appreciate something, there is generally not much of a motive, or there is not much of a motive behind it, in other words. But when you compliment, you have to be careful why you are saying this, You have to be aware of the underlying reason of complimenting somebody, And generally, if you carefully go deeper into it, you'll find that it is associated with pride, Ele falou o seguinte, que você só apreciar uma coisa, tudo bem, mas muitas vezes quando você elogia, você tem um motivo por trás disso, que às vezes está associado inclusive com orgulho. You compliment someone because you are placing value on that particular quality, You are placing value on somebody's quality. Now you have to recognize that it is part of the Prakruti of Juliana. Juliana, it's within Juliana's Prakruti. She appreciates the good things, people who do good work. She appreciates them. So you are placing certain value on good work. Good work. Então, por exemplo, ele falou, se uma pessoa, essa apreciação, os elogios, significa que você está colocando um valor, uma determinada qualidade de uma pessoa, e Prakruti dessa pessoa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que admira um trabalho bem feito, então significa que você valoriza, você elogia aquilo, você está dando uma valorização àquela qualidade daquele Prakruti. And sometimes, you compliment because, it's very careful. It's a very subtle distinction
Great awareness is needed when there is an underlying deception. You see, that deception, because you want to get your work done out of that person, you see. You want that person to be with you when you need him. So you compliment that person. E você tem que ficar muito consciente dos motivos por trás daquele elogio. Muitas vezes você elogia alguém porque, na verdade, você quer alguma coisa daquela pessoa. Você quer que aquela pessoa esteja ao seu lado quando você precisa. Então você vai e faz um elogio. You say, okay. Pode ter um fingimento por trás. You generally, on one side of the compliment is one side, the other side is being scornful, or you're rejecting. You see, you're being scornful, you're critical, and that is the opposite side of the kashaya of pride too. If you are proud, you will be critical of those people who cannot perform as well as you, or who are not at your level. At your level. Então, por exemplo, às vezes você, em vez de elogiar, você é uma pessoa crítica, que é sarcástica. Você critica alguém porque aquela pessoa não performa do jeito, do nível que você acha que é o seu, entendeu? And our Dadashri is trying to lift us up. He says, be careful, be careful, be aware first. Whenever Juliana gives compliment somebody, be aware that was it a sincere appreciation without wanting anything out of that compliment, or was it something that was associated with an underlying kashai? There is an underlying agenda behind that compliment, okay? Então você tem que ter consciência que quando você elogia alguém, se você somente está elogiando pela apreciação, né? Ou se você tem uma agenda por trás daquilo, se você tem um motivo escondido por trás daquele elogio. It's very, very simple, you see. One of the most simple ways, one of the most common human interaction between a man and a woman is that a man would compliment a woman because he wants something out of her, you see. You say, oh, you're so beautiful, you see. You're so lovely, you know. Everybody else will wonder what's going on. But you see, the woman who is listening to this, even if she is not so beautiful, she believes it, you see. Ele falou que uma interação muito comum entre um homem e uma mulher, quando um homem quer alguma coisa da mulher, ele faz, oh, você é tão linda, você é linda, você é linda. E a mulher, às vezes, ela And so then, nem é tão bonita, mas ela acredita naquilo. And so then, of course, all of you are mature human beings here in this satsang, so you know what happens as a result of that. They get sucked in to the subtle designs of the man. He's not really interested in her beauty, he is interested in something else, you see. Então a gente sabe muito bem, as pessoas mais maduras aqui do satsang sabem muito bem que, na verdade, quando isso acontece, a mulher, ela entra nesse jogo e o homem, na verdade, não está muito interessado na beleza dela, ele tem uma outra agenda por trás do elogio. So this Prakruti is, the science of the Prakruti is very, very deep, okay? And our Gnani Deepak Bhai has been going on for nearly a year and a half now, discussing this in Parayans, you see, in Aptavani 13 especially. And we are all kind of getting to understand it here. But simply, Dadashri says, don't get too deep into it. These are all Prakruti qualities, you see. Don't get too carried away by these compliments and criticisms, you see. E o que o Dada fala é que você não se leve tão a sério, não se deixe levar nem pelos elogios, nem pelas críticas, são todas qualidades do Prakruti. Ele explica isso em um dos Aptavanis. So for some people, it's very hard to get away from this opinion-laden Prakrutis, opinion-laden compliments. In other words, you give a compliment because underlying below it, there is an opinion, you see.
And very hard, and Dada makes it very simple. He just says, see the Shuddhatma Bhagwan in it, see the pure one in that human being, and the rest is all Prakruti. The rest is all Prakruti. It is constantly changing. What are you going to do about it, you see? You know. Então, na verdade, muitas vezes você elogia alguém porque você tem uma opinião, na base daquele elogio tem uma opinião. Então, ele fala para você, na verdade, tudo isso é parte do Prakruti, né? Tudo isso é. And you know, some people who are depressed and with poor self-image, you see, poor self-image and inferiority, they are constantly trying to seek appreciation from others, you see. So this is the other part of it. They, you know, wherever they go, they would look for people to appreciate them, you see. Ele falou que muitas pessoas que têm uma autoimagem ruim ou têm um complexo de inferioridade, elas saem em busca dessa apreciação das pessoas. Qualquer lugar que elas vão, elas têm essa fome de orgulho, né? Na verdade. Yeah, it's a hunger. It's a hunger, you see. It is not a hunger of the body, you see. It is not a hunger of the body. It's a hunger of the Prakruti. See the difference? The body feels, you know, if you put body is hungry, you give it a, you know, a cheese sandwich or something and it will shut up, you see. But if the Prakruti is hungry and it wants to be appreciated, it will go to no length to get what it wants. It will go everywhere. Oh, you see? It will never be satisfied. Ele falou que essa fome é uma fome que não é uma fome do corpo. Porque o corpo, por exemplo, se está com um pedaço, está com fome, então come um queijo, o corpo já fica calmo. Já essa fome de reconhecimento, é uma fome do Prakruti. E a pessoa vai no outro lado do mundo para conseguir essa atenção, esse reconhecimento. Since the hunger of the body is not a big thing, Dadashri, you know, it's never to be denied. The body is hungry, give it whatever it wants, okay? But the hunger of the Prakruti can only leave really when you get to know who you are, and then you start seeing this Prakruti, seeing what's going on inside this Prakruti. E aí explica a diferença dessa fome do corpo, que você não tem que se preocupar, porque ela é parte do corpo, e essa fome do Prakruti, que ela só vai conseguir ser resolvida quando você descobre quem você realmente é. Now, da alma pura, você consegue dissolvendo isso. So then there are, okay, what are you going to see? The tendency, the old way is to see the Prakrutis of other people, the other ones, you know, oh, she's like this, he's like this, he did this. Whereas the awareness and the awakening in this satsang begins by saying, first of all, not giving too much value to all the good qualities or the bad qualities. Forget about the good and the bad qualities. It's really, you know, start seeing something that you're really supposed to see. You see? E aí a gente passa dessa coisa de dar muita importância às qualidades, aos defeitos, né? Essa excessiva importância, e você começa a conseguir ver além disso, ver o que realmente precisa ser visto. So essentially, start seeing within you that which sees faults or virtues. You see why, you know, this is very interesting. See, it is there, you are not seeing the mistakes of others. There's something inside you that makes you see mistakes of others or good qualities of others. There's something inside you. No, you're not, you as the Amapura sees only the pure, you see. As the Amapura, you can only see the pure. Aisa Amapura, you also are Amapura. She also is Amapura. See that? The Amapura can only see the Amapuras. E você começa a ver esse dentro de você, que vê esses defeitos, que vê essas qualidades. Porque isso não é alma pura. A alma pura vê apenas pureza no outro. A alma pura vê, eu sou alma pura, ele também é alma pura. So then who sees all of these qualities, the good qualities and the bad qualities? And the answer is that it is the Prakruti or the intellect, ego complex,
that is seeing these qualities that are good or bad, you see? E você começa a ver que aquele que em você vê essas qualidades e os defeitos nos outros é o Prakruti que começa a ver isso, que vê isso. Yeah, and so we become aware. It's like when you say Juliana likes to compliment other people. So then the Juliana is obviously seeing the good qualities of other people. You see, she's seeing them, but she's not only seeing them. She's acting upon it. She's somehow getting moved in that direction. You see. Então, por exemplo, dando o exemplo que eu dei, Juliana gosta de ver as qualidades das pessoas. Então, ela elogia, ela está vendo as qualidades das pessoas, mas ela não está somente, ela poderia somente ver as qualidades. Mas ao elogiar, ela dá um passo a mais, ela está atuando sobre aquilo. Yeah, and by the same token, Juliana, it might be interesting to see is that how does Juliana react to negative qualities in other people? You see, this is the other thing. If you see the compliments, if you're complimenting them, then obviously you're running away from that which is not very pleasant in other people, you see? Ele falou que, por exemplo, se você tem a tendência a elogiar os outros, você está fugindo de entrar em contato com também os erros das pessoas. Yeah. Avoid, right? Yeah, right. So in other words, you're disturbed by their negative qualities. And the Gnani says, the Gnani is the one, and we are all becoming Gnanis. Gnanis means enlightened ones. You see, they are neither too moved by the good qualities, nor are they disturbed by the bad qualities, you see. Ele falou o seguinte, a pessoa que às vezes que elogia, vê muitas boas qualidades das pessoas, ela pode talvez se perturbar com os defeitos das pessoas. E ele falou que o Gnani ensina que você não deve nem se deslumbrar com as qualidades, nem também ficar muito incomodado com os erros nos outros, né? Okay, Shuddhat Mogan. So let's move to further reading here just a little bit, because Dada is talking about what the world is doing with reference to... There is a question. Okay. Vanya has a question. I don't know if you can answer. I'm glad you tell me, because I'm not paying attention to this yet. Who has the question, my dear? Vanya. Okay. Sonia? Vanya. Vanya. Okay, Vanya. All right, Vanya, unmute your audio and let's see you properly. Okay, Vanya, come on in and speak. Vanya. Vanya, você pode falar aqui pra gente a sua pergunta? Juda, na realidade, são duas coisas diferentes. A primeira é uma orientação. Eu queria saber se nós podemos fazer quando uma pessoa está muito doente. Meu som tá dando para me ouvir? Tá, você falou o que fazer quando uma pessoa está muito doente. Isso. Tanto para tentar ajudar a pessoa, quanto para nós, familiares. O que é que a gente... O que é possível fazer numa situação de uma doença séria, grave? A pergunta, her question is that what can be done when we have a serious illness in the family? So not only what can be done to help the person, but also what can be done among the family members, for the family members. I missed one word. What happens in the family? The illness. A serious illness. A serious illness, yes. Within the, all right. Mm-hmm. What can be done? It's in the family. That means in a family, generally, Vanya, there are people who, in your family, let's take your family, for instance, you are enlightened, you are awakened, you are aware, you see? So your approach is different from the approach of other members in the family. You have to recognize that, okay? Ela falou, primeira coisa, Vânia, que se você é desperta, você está acordada, você é consciente,
Então, a sua abordagem vai ser diferente da abordagem de outros membros da família. Yeah. You need to come on very solid grounds of who you are, okay? Because you are the real main energy, and it's the entire family of so many disturbed human beings. Because they're disturbed, they are afraid, they are fearful, they are anxious. You see, so you need to come in. They cannot come where you are. Okay? You need to come on your solid grounds of Mushuddhatmachu, Evsamapura, Evsamapura. That's the first approach for you. Falou que a primeira abordagem é você tem que realmente se manter firme na alma pura, nessa consciência de eu sou alma pura, porque os outros da sua família podem estar perturbados por todo esse episódio, você está lidando com... Okay, just go ahead and unmute yourself because I just muted you. Okay. Eu vou repetir o que ele falou, que a primeira abordagem, Vânia, é que você tem que ficar firme na alma pura. Você tem que ficar consciente de eu sou alma pura. Porque os outros da sua família não têm esse conhecimento e o Prakruti de todos vai estar perturbado. Então, você tem que ficar muito firme na alma pura. Essa é a primeira coisa. Yes, this is never underestimate and never equate, never compare the energies that you have as the Amapura with anything in this world, anything that is happening in this world, you see. Do not compare it with any other energy. Your energy is unique, all right? It's unique and extraordinary, all right? That's the beginning step. E o primeiro passo é você perceber que essa energia da alma pura é uma energia que não existe nenhuma outra no universo. Essa energia é única. Então, esse é o primeiro passo, perceber essa energia da alma pura. All right. If you're assuming that you're not a doctor or a physician in the family yourself, your job is done. In fact, your job now is to really see everyone involved, including the person who is sick, as Amapuras, okay? As pure ones. As pure ones. Okay? Se você não é uma médica, está presumindo que você não é a médica que está cuidando do caso, o seu trabalho já acabou nisso. Você tem que ficar vendo, continuar vendo a alma pura de todos na família, inclusive da pessoa que está doente. During the time of stress in a family, everybody will run in different directions to try to find solutions, you see, and you do not want to be also part of that one who is running around trying to find solutions, because there are no solutions, you see. There are no solutions. The solutions are with the doctor and the patient and those who are taking care of the patient, you see. There are no other solutions. Então, ela falou o seguinte, nesse momento de estresse na família, todos saem correndo atrás de soluções. E que você não tem que entrar nesse frenesi. O médico é que vai ter que cuidar do paciente. E você tem que apenas observar isso. Yes, as a non-medical person, as Vanya, you can, cook meals for the family or try to help so that, when people eat food, when the people who are involved, they eat food, their anxieties go down, they calm down, you see. So make meals and invite them, or take food to the hospital, Even if there is a lot of food in the hospital, take some food so people who have come there, you can share with them so they can forget over the illness, you see. E se você não é a médica, o que você pode fazer é cozinhar refeições, cozinhar para a família, porque quando as pessoas comem, a ansiedade, os Prakruti se acalmam, o nível de ansiedade baixa. Então, você pode levar comida para o hospital. Isso é uma coisa que você pode fazer. These are all accounts of the non-self complexes, the karma complexes that we call bodies, human bodies, you see. And every human body brings with it its own account of pleasure and pain, suffering of pleasure and pain. That account is exact, you see.
And you know this part of scientific circumstantial evidences. You see? E tudo que está acontecendo com aquele corpo, né, aquilo é exato, ou seja, cada corpo vem com a sua dose de prazer e de dor, que é exata. Então, você tem que ver tudo isso como as circunstâncias científicas, evidências científicas circunstanciais. If that person who is very sick keeps coming in your mental space, okay? Then for you can ask Venya to do pratikraman because you don't know what's going to happen to him or her, and therefore you just, while that person is in this world, finish your pratikramans, clear those accounts, old accounts with pratikraman. E o que você tem que fazer com essa pessoa, que você não sabe quanto tempo mais essa pessoa vai estar no mundo, você tem que encerrar a sua conta kármica com essa pessoa. Então, você tem que fazer pratikamanta para encerrar o arquivo com equanimidade. And if you're visiting that person and you see a bunch of doctors or nurses who is taking care of this sick person, then your beautiful energies can go so beautifully. You don't have to say anything. You can just connect with the Amapura of the nurse and the doctor and say, "Oh, Amapura Bhagwan, oh Shuddhatma Bhagwan, give him or her the energy to give the best treatment for this patient," you see. And the energy to give the best treatment for this patient, you see. That's all you can say. Positive, 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 beautifully. No? E o que você pode fazer quando você chegar no hospital e tiver os enfermeiros e os médicos cuidando daquela pessoa que está doente, você não precisa dizer nada, mas você pode ir só uma pura, se conectar com a alma pura deles e pedir, Shuddhatma Bhagwan, dê a ele a energia para que ele conceda o melhor tratamento a essa pessoa. Então, você pode, essa energia, essa positividade, você pode fazer. And if the person who is sick is suffering a lot, then you can also give the same kind of energy and says, "Oh, Shuddhatma Bhagwan within that person, oh pure soul Lord, give him the energies to go through this current crisis," you see. Current crisis, it's just a crisis, you know. Então, você também pode fazer a mesma coisa com a pessoa pode se conectar com a alma pura dela, e você vai pedir energias para que ela consiga ter energias para enfrentar essa crise kármica, né? Porque nada mais se trata do que uma crise kármica. You see, what is serious? Nothing is a serious illness. It is serious because of rag or dvesha. What is serious? These are all accounts. Lives come and go. These are bodies, the self within each one of those people who are very sick. They are absolutely unaffected. It is their wrong belief that makes them feel that they are dying. You see, you have awakened into the new understanding that nobody is really dying or living. They are simply in ignorance of this. That's all. Bodies come and go. E ele pergunta o que realmente é sério, né? Então, essa consciência, essa ideia de que é sério é por causa da aversão àquela situação. Mas tem pessoas que estão passando por doenças e que elas conseguem se manter vendo e observando sem essa ideia de que elas estão morrendo. Around a person who is seriously ill, the families and the extended people and the people around, they get totally disturbed, and there is like a storm of kashais, you see. At that time, if you, Vanya, go with your stillness, and with your energies, it is very healing for everyone. Even if you're just sitting there and looking at the Ramapuras in the waiting room, you see. In the waiting room, you see all of those people, they are so worried. Nobody likes to go to the hospital in the first place, you see. But because they are related, they have to go, you see. And so you can be a significant factor. One enlightened Mahatma is a very powerful energy in this universe. Ela falou o seguinte, que somente a sua presença lá pode ser extremamente curativa, porque todos os outros que estão completamente perturbados, é uma tempestade de então, um único Mahatma, ele tem um poder muito grande nesse universo de iluminação. Yeah, and as far as possible, as far as illnesses are concerned,
unless you're a professional, avoid giving advice, unasked advice, you see. So you don't want to give any advice when it comes to illnesses. Oh, you should take him to this doctor or take her to that spiritual master. You take him to that spiritual healer, wherever he may be in Brazil. All of those things, you do not want to get into it as a Mahatma anymore, okay? This moment, I remember the kiss you teach us. What's that? Tell me about it. I have forgotten. You forgot? Okay, eu tô falando para o Shuda que essa situação que está sendo relatada me lembrou uma coisa que ele nos ensinou há tempos atrás, chamada KISS. Keep it simple and sweet. Short and sweet. Short and sweet. Short and sweet, yeah. Short and sweet. KISS. Okay. I always remember this. Que mantenha isso curto e doce. Quando você tem que interferir. Just e Vânia, ele falou também que ter como Mahatma, você não quer mais ficar dando conselhos. Dá para aquele mestre, faça aquilo, faça isso, você tem que fazer isso. Você não... You see, the world cannot remain silent even for 5 minutes, you see. And our true silence of Mahatmas has begun, that carries on from the day of the Gnani until our liberation. We are essentially silent. We have entered the silent phase of our liberation, you see. We may be talking and doing everything, but we are silent inside, like the still ocean. Nothing can disturb us, you see. E ele está falando desse silêncio interior, né, que nos vai acompanhar desde que a gente nasce até a nossa morte, que nós chegamos na fase do silêncio da nossa liberação, que é uma quietude interior que nada abala, que não se abala. Okay, Shuddhatma Bhagavan, Vanya? Ok, Vanya? Oi, huh? All right. We all start sending energies and pratikraman. Sending energies and pratikraman for any, you have to do also prati. In the hospital, there are 15 people who have come to see this patient. If you got nothing to do, just do pratikraman for each one of them, because you know them, they are from your same town, all right? There's so much pratikraman to be done, because you don't know what to do in a hospital, you know what to do in a shopping mall, but you don't know what to do in a hospital, E ele falou o seguinte, que o segredo são as energias e o pratikraman, que mesmo quando você está no hospital, você não tem nada para fazer, que você faça pratikraman para as pessoas que estão ali, sempre às vezes são pessoas da sua cidade, sempre tem alguma coisa a ser, algum arquivo a ser encerrado ali. So our yellow glasses is what makes us see the old way, and our glassless vision is to see the pure one, and therefore everything that the other person is doing, good qualities, bad quality, they're part of. You see it, but you don't act upon it. You just see them, you're aware of it, that's all. E ele falou o seguinte, que você não precisa fazer mais nada, apenas observar. What else did you say, Shuddha? Now, the last sentence? Our yellow glasses are from the last life, you see. That's called our subtle discharge karma. I see we have the charge karma is gone. There's this discharge karma is 2 types, subtle discharge karma and visible discharge karma, right? And subtle discharge karma is our opinions, you see, and our yellow glass vision. We see it through yellow glasses, you see, our opinion. Ele está explicando essa questão dessa visão que é mediada por essas opiniões, né? Então, esses óculos coloridos que são trazidos por essa opinião, que o karma sutil são essas opiniões. Yeah, so today what we say to Dada, we all say to our oh, eternal one within me, oh, eternal one within me, I surrender my name and all illusions associated with this name of me, you see? I surrender my name and all illusions that are associated with this name. Então, ele agora está falando que você renuncia, você entrega a todas as ilusões associadas ao seu nome. I surrender this mind, body, and these words, E ele
ele entrega essa mente, esse corpo, essa fala. Charge karma and subtle and gross discharge karma. Charge karma, subtle and gross discharge karma. You see? Ele entrega também esse o karma sutil e o karma mais grosseiro. Unto your divine feet, my Lord, you are the awakened one within me. You see, you are the awakened one within me. Né? E ele entrega isso aos pés divinos, ao ser divino dentro de nós. Eu sou uma pura. I want you all to kind of unmute. I'm going to unmute all. You all to say, sou uma pura, okay? Ele agora vai nos tirar do mundo e todos nós vamos dizer juntos. Eu sou alma pura. Okay, Juliana, you lead. Eu sou alma pura. Eu sou uma 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 pura. Eu sou a pessoa. Eu sou uma pura. 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 Eu sou alma 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 pura. Jai Sachidanand. So Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan, everyone. And so until we meet next week, highest namaskars to all of you. We will also continue with our 5 Agna sessions at 3 o'clock this Sunday. Okay. Então, até que a gente se encontre na semana que vem, ele também vai ter a sessão de satsang no domingo sobre as 5 Agnas. And with highest namaskars and from Eunice, Juliana, Denise, and Our Lady who sang the Tri Mantra, to all of you who in this satsang, okay? Highest namaskars to the Paramatma within each one of you. Então, as mais altas referências de Eunice, Denise e Juliana. Jai Sachidanand. So, I will end it.